வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு பேக் பேக் ஓ பேட்டோ போவியா இடத்துல சப் ஐடிலாம் தலை. இன்னைக்கு ரிவ்யூ பேட்டோ. இன்னைக்கு என்னென்ன விட்டுருக்காங்க, என்னென்ன இருக்கு, எல்லா ஆணியும் இன்னைக்கு நம்ம பிடுங்க போகிறோம். லைக் போடலனா லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க மக்களே. அன்பா 1660 காயின் இருக்கியா ப்ரோ? பேக்டு பேட்டோ இன் 1800 coins. நண்பர்களே, என்னென்ன விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கிளாம்ஸ் பார்த்துருவோம். பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் லீக் அட்டாக்கர்ஸ் டோல்பியாடோ. அவன் 2 மாதத்துக்கு ஒருத்தர வரானேயா டால்பியாடோ. இப்போதான் இட்டாலி இது போட்டான். எந்த ஊரியா? நான் சென்னை தான் ப்ரோ. டால்பியாடோ, அடுத்து அட்ரியானோ, அடுத்து பேட்டோ, அலெக்சாண்ட்ரியோ பேட்டோ விட்டுருக்காங்க 3 பேர். பேக் ஓப்பனிங் இல்லை தலைவா. மண்டே என் ஐடியில் பீட்டர் செக்குக்கு போகலான் இருக்கேன் ப்ரோ. கோயிங் ஃபார் பீட்டர் செக் இன் மை மெயின் ஐடி. 5000 காயினில் பேக் ஓப்பனிங் பீட்டர் செக், ஒன்லி ஃபார் செக். பேட்டோ அருமையான ஒரு எல்லாருமே கோல் பூச்சர் ப்ரோ. அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு ஃபாக்ஷன் பாஸ், ஒரு டீப் லைங் ஃபார்வர்ட் அந்த மாதிரி தான் மாற்றி விடுவானுங்க. பட் ஆனால் இந்த வாட்டி 3 பேருமே கோல் போர்ச்சரில் வந்திருக்கானுங்க. அதுதான் ஹைலைட்டாக இருக்கு. 3 ஆஃப் தெம் கேம் ஒன்லி. ஜே லீக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஎஃப் அக்கையாமா ஒக்காசாக்கி 2 பேர் விட்டுருக்காங்க 100 பேக்கில். அடுத்த இட்டாலியன் மார்ச் 26ன்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு 4-5 கார்ட்ஸ் வந்திருக்கு. பிளேயிங் 11 மாதிரி ஃபுல்லாக இட்டாலியன் லீக் உள்ள கன்செப்ட் பிளேயர்ஸு. அதுக்கப்புறமா யூரோப்பியன் கிளப் சாம்பியன்ஸில் அருமையான போவட்கள். மார்க்குன்னஸு, ஓசிமென் வந்திருக்கான், சோமேனி இருக்கான், போட்மேன், சோர்த்லத், அலெக்சாண்டர் சோர்த்லத், டார்கெட்டட் மேன், ஹெட்டிங், லாங் ரேஞ்ச் கலரு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷாட், 1 டச் பாஸ், சூப்பர் சப். பட் ஆனால் பிள்ளைக்கிட்ட இது இல்லை. பில்டப்பில் வந்திருக்கா போல. மார்க்கினஸ் 183 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு. அண்டு போட்மேன் நியூ கேஸ்டல் பிளேயரு 193 சென்டிமீட்ரு, நல்ல ஹைட்டு. அதுக்கப்புறமா நார்மல் பிளேயர் ஆஃப் த வீக் லனின் பெருமாள் வந்திருக்கா போல. வில்லியம் சலிபா, பார்கோலா விட்டுருக்கா போல. இக்கிடிகே, ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ், லுக்காக்கு. இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நார்மல் போர்ட் கார்ட்ஸ் இது சூப்பராக இருக்கே தலை. இது அருமையாக விட்டுருக்காங்க. மேலே இருக்க 1 2 3 4 5 6 டாப் 6ல் யார் ஊந்தாலுமே வெயிட்டு தான் ப்ரோ. டாப் 6 இந்த வாட்டி சூப்பராக இருக்குது. வில்லியம் சலிபா கார்டுனா எனக்கு தெரிஞ்சு F2Pன்னு அந்த எப்படி சொல்கிறது, ஒரு இது மாதிரி. சலிபாவோட பேஸ் கார்டே சூப்பராக இருக்குங்கய்யா. பேஸ் கார்டு எல்லா ஸ்டாட்ஸுமே 90 மேலே, ஸ்பீடு டிஃபால்ட்டாகவே 85 மேலே இருக்கும். தரமான கார்டு வில்லியம் சலிபா. நிறைய பேர் லைக் படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. கிடிகே 190 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு, டீசன்ட் குட் ஸ்டாட்ஸ். ஃபினிஷிங் 85, ஸ்பீடு 88, ஆக்ஸலரேஷன் 82ல் வச்சிருக்காப்புல. எம்கே வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கேமிங் ஃபார் ஃபன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் வணக்கம். சங்கரன் ஐயா, கேமிங் ஃபார் ஃபன் 2 பேருக்கு மெம்பர்ஷிப் முடிஞ்சிச்சா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மக்களே இன்னைக்கான ஹைலைட். eFootball லீக் பேஸ் ஃபெர்மின் லூபிஸ் விட்டுருக்காங்கயா. ஃபெர்மின் லூபிஸ் இது வந்து பேஸ் ரிவார்டு
10 லட்சம் ரேங்குக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெர்மின் லூபிஸ் கிடைப்பாங்க போல வித் லோ ஸ்க்ரீமர் பேடு ஸ்கில்லு லோ ஸ்க்ரீமர். போடுறேன் வாத்தியாரு. நேற்று வரையும் ஒன்று அந்த இது வச்சு பார்த்த வந்து டப்புன்னு காணாம போயிட்டா. அதுதாயா பீட்ரு செக்கு மண்டே பேக்கு ட்ரை பண்ணலாமா ப்ரோ? பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நண்பா? நானே போகிறேன் நண்பா. பீட்ரு செக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக நான் இந்த வாட்டி விட்றதா இல்லை. பீட்ரு செக்கை எடுத்தே ஆகணும்னு இருக்கேன். ஏன்னா ஜிகே டைரக்ஷனோட வரான். எந்த எப்பிக்குமே அந்த ஸ்கில் இன்னும் தரல ப்ரோ. எந்த எப்பிக்குமே இன்னும் அந்த ஸ்கில் வரல. பீட்ரு செக் ஃபர்ஸ்ட் கார்டு வித் ஜிகே டெஸ்டினேஷன் நினைக்கிறேன். டைரக்ஷன் டாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. யோ உனக்கு இதுக்கு மேலே என்னையா வேணும் உனக்கு? எனக்கு டிஸ்ட்ராயர் இல்லைன்னு புலம்பிட்டு இருக்கேன். நானே ஸ்டாம்ப் கிடைச்சா தூக்கி டிஸ்ட்ராயர் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸ்டாட்ஸு கொல்த்தலாக இருக்கு. லோ ஸ்க்ரீமர் பட் டம்மி ரூமர் ப்ரோ. டம்மி ரூமர் வந்து அண்டர் ரேட்டட் ஸ்கில் ப்ரோ. இதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண ஓடிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. பிச்சில் ஓடிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. டப்புன்னு ஒரு மேஜிக் பண்ணிட்டு போயிடுவானுங்க. ரூனி அப்பேனா பேர் வேற ஒன்று வரும் ப்ரோ. ராகுல் கார்டும் அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கும் ஃபுல்லாக. பில்டப் சிபி அதுதான் எம்கே. அவன் கிடைச்சா கூட தூக்கி போட்டு டிஸ்ட்ராயர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபெர்மின் லூபிஸ். அதுக்கப்புறமா யாருன்னா லாஸ்ட் சீசன் டிவிஷன் 10 லட்சம் ரேங்க்குள்ளே அடிச்சிங்களோ இன்னைக்கு டேவிட் டிகிரன் கிளைம் பண்ணியிருப்பீங்க வேற மாதிரி. அடுத்து ரோல் சேஞ்சர்ஸ் மீன்ஸ் இது எப்படின்னா டப்புன்னு சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்றுற மாதிரி அவங்க பொசிஷனை மாற்றி ஆடுறது நண்பர்கள். இப்போ எப்படின்னா நம்ம இவர் வந்தார்ல அருஞ்சோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் சென்டர் பேக்லேருந்து சிஎஃப்ல போயிட்டு ஒரு கோல் அடிச்சாப்புல. சொபஸ்லாய் வந்து திடீர்னு மிட்ஃபீல்டர் ஆடுவாப்புல. மேலே ஏஎம்எஃப்ல கலக்கவா போகிற திடீர்னு பார்த்தோன்னா ஆர்பியில் ஆடுவாப்புல. அந்த மாதிரி ரஃபேலியால் மெயின் பொசிஷன் வந்து எல்எம்எஃப் தான், எல்டபிள்யூஎஃப் தான், ஆர் எல்எம்எஃப்ல ப்ளே பண்ணுவாப்புல. டப்புன்னு பார்த்தோன்னா சிஎஃப்ல போட்டு ஆடுவாப்புல. அந்த மாதிரி இது வந்து இருக்கு மக்களே இந்த பேக்கு. டப்புன்னு அந்த பொசிஷன் மாற்றி ஆடுறது அதுதான் அந்த நாமினேஷன் கான்ட்ராக்ட். இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு சபஸ்லாய் அண்ட் ரஃபேலியால் 2 பேருமே தரமான பிக்காக இருக்கும். அருஞ்சோவை நீங்கள் சென்டர் பேக்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸு இது என்னன்னு புரியல எனக்கு. ரைட் பேக்லேயும் ப்ளே பண்ணுறாப்புல, சென்டர் பேக்கு அண்ட் சிஎஃப்லேயும் ஆடுறாப்புல. டப்புன்னு ஒரு கிராஸை போட்டால் கோல் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். பட் ஸ்லோபஸ்லாய் அண்டு ரஃபேலியால் 2 பேருமே சரியான பிக்காக இருக்கும். டீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்டு இவன் வந்திருக்காப்புல. அட்டாக்கிங் ஃபுல் பேக்கில் இவன் வந்திருக்காப்புல சபஸ்லாய். தரமான கார்டாக இருக்கும். வேற மற்றபடி பேக்ஸில் எதுவும் அப்டேட் இல்லை. கேமில் எனி சேஞ்சஸ்? ஈவெண்ட்டு டிவிஷன் பேஸ் இன்னைக்கு கம்மியாக இருக்குது. புது டிவிஷன் பேஸ் வந்திருக்கு. ஈவெண்ட்டில் நார்மலாக அந்த யூசிஎல் ஈவெண்ட் ஒன்று அடுத்து போவட்டு 2மே கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி. அடுத்து 5 ஸ்டார் ஈவெண்ட் நேஷ்னல் டீம்ஸ் வச்சு ப்ளே பண்ணுறது அது ஒன்று வந்திருக்கு நண்பர்களே. 5 ஸ்டார் இதில் கிளைம் பண்ணி உங்களுக்கு நாமினேஷன் கான்ட்ராக்டில் யார் வேணுமோ அதில் ஒரு பிளேயர் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து இதில் வேறு ஒரு இட்டாலியன் கிளப்ஸ் 50 காயின் ஈவெண்ட்டும் ஒன்று புதுசாக இதுவாக இருக்குது. சரி இஎப்பில் ஸ்டாட்ஸ் பார்த்துடலாம்யா. இன்னைக்கு இட்டாலியன் லீக்கில் வந்த 3 பிளேயர் டால்பியாடோ, அட்ரியானோ அண்டு இன்னொருத்தன் யாராவன் பேட்டோ. இன்னைக்கு பேட்டோ ரிவ்யூவும் இருக்குது மக்களே. பேட்டோ கேம் பிளே ரிவ்யூவும் இருக்குது. இப்போ சப்ஸ்கிரைபர் பிரவீன் எடுத்துருக்காப்புல பேட்டோ இன் 1800 coins. First of all we go with Adriano with goal poacher. ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் கொடுத்துடலாம் நண்பர்களே. அட்ரியானோக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்க்ரீமர் ப்ளஸ் புல்லட் அட்ரு. பிசி ப்ரோ ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஆப் சொல்லுங்கள். தெரியலையத்தில் நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆப் ஞாபகம் நான் எப்பவுமே மொபைலில் தான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன், ஆப்பில் பண்ண மாட்டேன். அட்ரியானாக்கு சுத்தனா பேட்டோ கொடுக்குறான். ஏனா கொனாமி பிர்லோ ப்ளஸ் பேட்டோ தரமாக இருக்குது. ஏன்னா பேட்டோ பயங்கரமாக ஆடுறான். எது டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். அட்ரியானோட ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 94 வச்சிருக்காப்புல. பால் கண்ட்ரோல் 81, 84, 81. நண்பர்களே இது அட்ரியானோ எப்படின்னா ரொனால்டோ பிக் டைம் ஆர் 185 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே உள்ள சிபி வித் கம்மியான ஒரு ட்ரிப்பிளிங் வச்சு ஆடி பழகிட்டிங்கன்னா அட்ரியானோ கிடச்சா பயங்கரமாக இருப்பான். ஏன்னா வித் லோ ஸ்க்ரீமரு வேற மாதிரி இருக்கும். அட்ரியானோக்கு டிஃபால்ட்டாகவே கிக்கிங் போர் சூப்பராக இருக்கும். 97 வச்சிருக்கான் கிக்கிங் போர். லோ ஸ்க்ரீமர் அண்ட் புல்லட் அட்ரு 189 சென்டிமீட்டருக்கு புல்லட் அட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும்.
ஒரு தரமான கார்டு. அட்ரியானா பற்றி சொல்லவே வேணாம், பயங்கரமான கார்டு. ஃபினிஷிங் 95, ஹெட்டிங் 81 தான் இருக்கு. கேர்ள் 88ல் வச்சிருக்காப்புல. ஒரு லெஃப்ட் ஃபுட்ரு வேற. ஸ்பீடு 93 அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் 97ல் இருக்கு. அட்ரியானாக்கு ஒரு தரமான சேகை. அடுத்து த ஒன் அண்ட் ஒன்லி பிளிட்ஸ் கலர் கிங்கு டால்பியாடோ வந்திருக்காப்புல. என்னடா இது கேரமு பர்ஃபெக்ட்டு. டால்பியாடோ கோல் பொரிச்சரில் இருந்ததுனால ஸ்ட்ரைக்கர் இன்செக்டே கொடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரைக்கர் இன்செக்டில் கொடுத்தா எல்லாமே தலைவனுக்கு பச்சை பச்சையாக தான் இருக்கும். அஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் 97ல் வச்சிருக்காப்புல வேற மாதிரி. பால் கண்ட்ரோல் 91, ட்ரிப்பிளிங் ஸ்டாட்ஸ் 88, 87 டைட் பொசிஷன். ஃபினிஷிங் 99, பேஸ் கிக்கிங் 97, கேர்ளு 99, ஸ்பீடு 91, ஆக்ஸலரேஷன் 100, கிக்கிங் பவர் 91. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளிட்ஸ் கலர் கார்டு ப்ரோ. டால்பியாடோ தான். மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் வித் பிளிட்ஸ் கலர். பிளிட்ஸ் கலர் இல்லாமல் டால்பியாடோ கார்டே கிடையாது. இவன் கார்டு எந்தெந்த கார்டுனாலும் டால்பியாடோ வருதோ மினிமம். எனக்கு பிளிட்ஸ் கலர் இல்லாமல் ஒரு கார்டே நான் பார்த்ததில்லை ப்ரோ. எல்லா கார்டுலையுமே பிளிட்ஸ் கலர் இருக்கும். இந்த பேக்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு டால்பியாடோ தான் இங்கே வெயிட்டுன்ற மாதிரி இருக்கு. சரியான ஸ்டாட்ஸ் ப்ரோ. எல்லாமே இது பிளிட்ஸ் கலருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே. இது பாரு 99 ஃபினிஷிங் வச்சதுக்காப்புல. கேர்ள் 99 இருக்கு. கிக்கிங் பவர் 91 இருக்கு. கிக்கிங் பவரே இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா அஃபென்சிவ் அவேர்னஸில் லைட்டாக கம்மி பண்ணிட்டு கிக்கிங் பவர் 95+ வச்சா முடிஞ்சு. சரியான ஸ்டாட்ஸு. அதுக்கப்புறமா மண்டே பேக்கு மக்களே. விஜய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மண்டே பேக்கு தான் ஒரு கேனாக்கூ மாதிரி விட்டு வச்சிருக்கானுங்க. 2 பில்டப்பு ஒரே இதில் விட்டுருக்கானுங்க. அதை பார்த்தா தான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. டேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணுறதே ஒரு டிஸ்ட்ராயர் கணக்காக தான் ப்ளே பண்ணுவாப்புல. இவர் கேம் பிளே எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இவரை பார்த்து பில்டப்பில் விட்டு வச்சிருக்கானுங்க. டிஸ்ட்ராயர் கார்டாக பில்டப்பில் விட்டு பார்க்குறேன் நான். வெறுப்பாது. இது மட்டும் டிஸ்ட்ராராக இருந்ததுன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கார்டு இந்த கேமாக இருந்திருக்கேன். ஏரியல் ஃபோர்ட்டு அண்ட் ஃபோர்த் த்ரஸோட வந்திருக்காப்புல. வேற மாதிரியான கார்டு. 191 சென்டிமீட்ரு. நெதர்லாண்ட் பிளேயரு. மேன் யுனைடெட் கிளப்பில் ஆடி இருக்காப்புல. ஃபுல்லாக இது இங்கிலீஷ் லீக் செலெக்ஷன் கேரண்டியன்ஸ் தான்யா. அடுத்து பார்த்தோன்னா அர்சனால்லேருந்து டாமஸ் வெர்மாயின் வந்திருக்காப்புல. வெர்மாயிலினி. இவரும் ஒரு பில்டப்பு. 183 சென்டிமீட்ரு. பெல்ஜியம் பிளேயரு. அர்சனல் கிளப்பில் ஆடி இருக்காப்புல. அடுத்து த ஒன் அண்ட் ஒன்லி பெஸ்ட் ஜிகே எவர் பீட்டர் மைக்கிள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், பீட்டர் செக்கு. 196 சென்டிமீட்டரில் 30 வயசு கார்டு. செல்சி கார்டில் வந்திருக்காப்புல. செல்சி கிளப்பில். வேற மாதிரியான ஒரு கார்டு ப்ரோ. இந்த கார்டுக்காக தான் மண்டே பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஓப்பனிங் போகிறேன். ஒரு 5000லேருந்து 6000 காயின் வரைக்கும் தலைவனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணலான் இருக்கேன். ஒன் அண்ட் ஒன்லி த ஓஜி கோட். 196 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு. ஸ்டாட்ஸ் லுக்கிங் வெரி வெரி கிரேசி ப்ரோ. ஜிகே டைரக்ஷனோட வராப்புல. டிஃபென்சிவ் டைரக்ட் டிஃபென்சிங்கோட வராப்புல. வேற மாதிரியான ஒரு கார்டு மக்களே. எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் ஜிகே லிஸ்ட்ல கண்டிப்பாக அந்த கார்டு வந்துடும். அவ்வளோதான் மக்களே இப்போதைக்கு. தரமாக இருக்கு. என்ன மூவி எடுப்பாரு யாரியா? பிரவீன் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் அக்கா. என்ன கார்டுங்க இதுன்ற மாதிரி இருக்கு. பீட்டர் செக். சரி ஓகே மக்களே, கேமில் என்ட்ரு ஆகலாம். என்னடா இது கேமில் இன்னைக்கு நம்ம பேட்டோ தான் மக்களே ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ப்ரோ பேக்டு டைரக்ட் பண்ணுவார்னு சொன்னீங்க. எம்கே உனக்கு 2 பாயிண்ட் இப்போ அந்த ஜோக்குக்கு. பேட்டோ 106 போறாப்புல. ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டிக்ட் பூஸ்டர் போட்டிருக்காப்புல. வச்சு பாய்ஸோட சமையல்யா இப்போ நீ கலக்கு சித்தப்பு. அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ் 94, பால் கண்ட்ரோல் 91, ட்ரிப்பிளிங் 89, டைட் பொசிஷன் 88, ஃபினிஷிங் 95, கேர்ள் 84 அண்டு ஸ்பீடு 94, ஆக்ஸலரேஷன் 101 வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஆக்ஸலரேஷன் பா வித் ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்டோட வந்திருக்காப்புல. ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்டு ஆட்டோவில் போடு. இது கஸ்டம் பிபியா? அது
யார் ஐடி மச்சு ரிவ்யூ? இவரு பிரவீன் தலைவா. 102 இருக்கு ஆக்சலரேஷனு. பா வேற மாதிரி ப்ரோ. டபுள் டச் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்கான் வேற மாதிரி. டாப் டர்னு, ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட், லாங் ரேஞ்ச் கர்லரு, டிப்பிங் ஷாட் கொடுத்துருக்கான். அக்ரபாட்டிக் ஃபினிஷிங்கு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூட்டு, அவுட் சைட் கலர், லாக்கரு சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ. ஆடடான் ஸ்கின்ல ஸ்பின் பண்ணு ப்ரோ. யோ அவர் ஆல்ரெடி பேட் எடுத்து வச்சிருக்காரு, ஸ்பின் பண்ணுன்ற. சரி மக்களே, ரிவ்யூவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். தலைவனோட டீமை பார்த்தாலே கொடூரமாக இருக்கு. டிவிஷன் மேட்ச் இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்யா. ஏன்னா நியூ பேஸ் தான், மைனஸ் ப்ளஸ் எதானாலும் பிரச்சனை கிடையாது. தலைவன் ப்ரோ ஸ்டார்ட் வித் 2 லாஸ் அண்ட் 1 ட்ரா. யோ கேம் பிளான் நண்பர்களே, என்னோட ஓஜிக்கு போயிடுற நண்பர்களே. ஏன்னா நம்ம ஃபார்மேஷனில் ஆடினா தான் கரெக்டாக இருக்கும். மெஸ்ஸி, இந்த மெஸ்ஸியை வச்சு ஆடுவோம். மெஸ்ஸி அடுத்து புது பையன் எங்க? வார்னி இருக்கான். டென்ஷன் ஆகாத ப்ரோ. பேட்டோ, டேவிட் டிக்ரைன். நண்பர்களே, அப்படியே டேவிட் டிக்ரைனையும் அப்படியே ரிவ்யூ பண்ணிடலாம்யா. எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போம். வாஷிங் கொடுத்துருக்கான். நீ வேணா ஒரு 2000 அனுப்பு ப்ரோ, பண்றேன். அப்புறம் வேற யார் இருக்கா வெளிய? ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் இருக்கா போல. ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ். எஸ்எஸ்ல ஆடுவானா பெருமாள்? ஃபுல் பிளேயரு மச்சி கம்மியா கேக்குற. ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் ஏஎம்எஃப்ல போட்டாலாம்யா. ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் ஹோல் பிளேயர் கார்டு. ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் ஸ்டாட்ஸ் 87 அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ், பால் கண்ட்ரோல் 90, ட்ரிப்ளிங் ஓகே, லோ பாஸ் லேப்டாப் பாஸ் 90 வச்சிருக்கான். சூப்பர். ஸ்பீடு 85 இருக்கு ப்ரோ. இந்த ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் கார்டு சூப்பரா இருக்கு. ஆக்சலரேஷன் 89, கிக்கிங் பவர் 91. ஹோல் பிளேயர் கார்டு பயங்கரமா இருக்கே தல. டேவிட் டிக்ரைன் 7 இருக்கான். அருமை. லெட்ஸ் கோ. நெய்மார் ஹோல் பிளேயர் தான் யா. கேன் இந்தியா வின்? தெரியலையா ப்ரோ. இங்கிலாந்து இருக்க ஃபார்முக்கு பயங்கரமா ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. இன்னைக்கு மீம் ஃபுல்லாவே என்னன்னா, வாட் இஃப் பட்லர் ஷோல்டர் ஷேக்ஸ்ன்னு போட்டுன்னு இருக்கானுங்க. டேவிட் டிக்ரைன் வேற மாதிரி மாமே. ஆகாஷ் மாமே, ஆகாஷே மண்டே வர பீட்டர்ஸ் டோட்டியை ட்ரை பண்ணி பாரு, எஸ்எஸ்ல மஜாவா இருப்பான். சப்ல மாத்திக்கலாம் மாமே. சூப்பர் சப். மண்டே வந்து செக் பேக் ஓப்பனிங் ஆகாஷ் இன் மை ஐடி. ஆகாஷ் ப்ரோ, வீடியோ ஒன்று எடிட் பண்ணோம் ப்ரோ.
சூப்பர் ப்ரோ. கமான் மக்களே, லைக் போடலாம் ஒரு லைக் ஒன்று போட்டு பாருங்க. சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க. சாட்டர்டே ஓகே ஓகே ஓகே, நான் அமுச்சு விட்டுறேன். நீ எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ பண்ணி கொடுத்துரு. பட் ஆனால் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேக்குள்ளே முடிச்சு போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். நாளைக்கு நைட்டுக்குள்ளே ஒன்று வீடியோ அமுச்சு விட்றேன். நீ பொறுமையாக சாட்டர்டே ஃபுல்லாக டைம் எடுத்து பண்ணி கொடுத்துரு. Jim, who do you reckon is pivotal? Bruno Fernandes is the modern day Portuguese maestro. And I Bruno really Fernandes like him for his character as well. Something that's not picked up on very much. I see him as a player who goes about his business with conviction and authority and a proper leader. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. It's run loose here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bro. Well, that looks a decent ball. And they're not going to make any further progress. Oh, nah, bro, Sirana சம்பவம் பண்றான். Bruno Fernandes. Nakamura. It's Makalele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi. Now it's Pato. It's Pato. Oh, no, நல்லா அடிச்சிருக்கணும் bro. Tesla, hi bro, வணக்கம், welcome to the stream தலைவா. Samuel bro, வணக்கம், welcome to the stream. Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. அந்த எந்த சார்ஜர் ஒன்னு போட்டுங்களா, பவர் பேங்க் அது திருப்பி போட்டுக்கோ. Hi bro, first 900 coins pack Adriano. Super தலைவா. ID pass தரீங்களா, நாளைக்கு ரிவ்யூ பண்ணுவோம். If you are interested, நீங்க DM பண்ணுங்க. Let's review Adriano. Bro, இப்ப நான் டேவிட் டிக்ரைன் ஜம்ப் பண்ணி எடுக்கறான். Well, that's confidence for you. Bro, வேற மாதிரி. நண்பர்களே, யாராவது இந்த லைவை கொஞ்சம் பார்த்துருந்தா இந்த ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் எனக்கு நோட் பண்ணி சொல்லுங்களேன். இப்போ கரெக்டாக இந்த டைம் நடந்தது. பாட்டோ பிரவீன் ப்ரோ, இப்போ கரெக்டாக அந்த டேவிட் டிக்ரைன் பறந்தான்ல, அதை மட்டும் எனக்கு டைம் மட்டும் எடுத்து சொல்லியா. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 30th செகண்டா. லோடிங் ஃபார் மீ. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கான்னு பாரு மச்சி. Yes bro, Pato and Adriano. Oh super bro. தெரிவா, நீங்க ஐடி எனக்கு தரீங்க, தர மாதிரி ரிவ்யூக்கு தர மாதிரி இருந்தா எனக்கு வாட்ஸ்அப் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம்ல டிஎம் பண்ணுங்க தலைவா. ரிவ்யூ பண்ணலாம். நான் ப்ரோ வார்னி இவ்வளவு அக்ரெசிவா இருக்கான். ப்ரோ ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ பெருமையா பேசுனேன். David De Green. யோகி வந்து அவரோட ஏதோ பிளாக் ஆயிருக்குன்னாரியா, அவங்க அம்மா போன்ல இருந்து ரிகவர் பண்ண முடியல. ரிகவரி புது போன் அவனே தான் எடுக்கணும் நான் போல. So we have the first goal. நான் நேத்தர்ல ப்ரோ சுத்ரா நான் கிடைக்குது ப்ரோ. Make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. He won't be happy with that one. And it's Neymar. Neymar driving forwards. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And this is Bergkamp. Can he finish? And the keeper couldn't hold it. நயா நடக்குதுங்க. Really purring here, and they வீட்ல அடிக்கிறீங்க. In the blink of an eye. And there's the end of the first half.
What have we learned from the first 45 minutes? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them. Okay, bro, I will DM. Okay, bro, Yogeshwar. There's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. Whistle goes, and we start the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. நல்ல ட்ரிபிள் ரெண்டு பேர் bro. Robson. Pato. Now there's a fight. Great shot. Yo, naya. Oh, split second. நல்ல ஆங்கிள்ல தான் bro இருந்தான். Alexander Pato actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Neymar goes short. Chelsea are looking to go forward now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with இவன் ஏன் bro உள்ள போனா? யோ. Pato is flagged offside. Pato. It's Bergkamp. Knocks it out wide. Oh, that's delightful. That's a good block, but at the expense of a corner. All he needs to do is to place this between the goalposts. Neymar getting this one clear. Madrid have the chance to go the other way. And that has put paid to that. And it shoots! He's beaten the keeper, but hit the post. Messi. If they want to counter, they could do with more speed. Bergkamp. Bergkamp aims beyond the defense. Attacking keeper Lucifer, வாங்க. வணக்கம், welcome to the stream. Madrid are looking to break at pace. Bruno Fernandes passes. Oh, super chance. அடா பாவி crossbar யா. Oh, he's managed to get it all wrong. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite. Bro also playing with David De Gea. Zanetti, a man never lacking in drive or determination. He's going for goal. Oh, the ball's loose here. Pato 100 coins la கொடுத்துட்டான். நீ கலக்கு சித்தப்பு. So what can they make of this? Oh, good looking ball. Oh, it's Bruno Fernandes. Pato. It could be in here. ET போட்டுறணுமோ. And the counter is on. Rafael Varane. That's alert and sharp and very Rafael well played. Varane. Good running, strong and Varane பயங்கரமா இருக்கான். Varane defending his corner stubbornly, stood up very well to his என்னடா man. ஈஸியா பால் வாங்கிட்டு போறானுங்க. Bergkamp. Lovely pass, but can he get there? He won't reach that. Bro, in daily games la add தெரியல bro. It's Bruno Fernandes. Bruno. This isn't the best. நான் 90 பாஸ் வச்சிருக்கான். The pass is intercepted. பீ மாதிரி போட்டான் பாஸ் இப்போ. Bergkamp. That will be the final act. 90 பாஸ் வச்சிருக்கான் யா. Here is a defeat that Bruno may hit Fernandes them low pass hard, left and you pass. can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Second half Neymar AMF la போட்டு டோட்டி SS ல ட்ரை பண்ணிப்பார். ஓகே மச்சி. எனக்கு 2 கான்ட்ராக்ட் வர போகுது. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க முஸ்தபா, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கமான் மக்களே, லைக் போடலாம், ஒரு லைக் ஒன்று போட்டு பாருங்க. புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ஒன்று தட்டி விட்டு பாருங்க.
ஏங்க வேணா கேட்டுக்கோ. பேட்டோக்கு அட்ரியானோ கொடுத்திருந்தா மஜாவா இருக்கும். யோ பேட்டோவே நல்ல கைதான்யா. மேபி ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்டுக்கு பதிலாக பினாமினல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருந்தா இன்னுமே சூப்பராக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஐயா 3 ஆட்ஸ் போடுறீங்க, இது உங்களுக்கு நியாயமா இல்லையா? யோ ப்ரோ நீ வர எனக்கு நீ பார்க்குற அந்த 3 ஆடில் லட்சணம்லாம் சம்பாதி போறாதியா. நான் 3 மணி நேரம் லைவ் போட்டாலே எனக்கு 7 ரூபாய் தான் வரும் தெரியுமா? நீ எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க விளம்பரம் வருதுப்பா ஏதோ வெயிட்டாக சம்பாதிக்கிறான் பிசிஏ அப்படின்னு. கேப்டன்சி சேஞ்சியா? யாருக்கு இருக்கு கேப்டன்சி? நெய்மாருக்கு இருக்கா? எதுக்கு பேச்சு, ஒழுங்கா உக்காரு, எனக்கு பாசு கிடையாது. 7 ரூபாய் தான் வரும் ஐயா. நான் 1.8K காயின்ஸு போட்டா தரல. நீ கலைக்கு சித்தப்பு 7 lakhs ரைட்டு ப்ரோ. Well, what a scene we lakh have na here. இருந்தா There's a real happen expectant அண்ணா buzz in the லட்சாதிபதி. stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels இந்த both மேட்ச் rising பேட்டோ fast வச்சு here. கொளுத்தியானோ ப்ரோ. Things are heating up. And we'll be விடவே getting மாட்டோம். underway ஆப்போ வித் very அட்ரியானோ soon. ப்ரோ. ஆப்போ டீமே பார்க்கல ப்ரோ. Well, if you did just miss it, we are Pato! up and running already. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a Alla goalkeeping dribbling. icon, isn't he? The man The pressure system, famously bro. known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear Pato. in opponents. ஆக்ஸலரேஷன் பர்ஸ்ட். Pato. It's என்ன கோல் ப்ரோ இது? Well, once more, it's him. And we Acceleration, can't be burst surprised plus because his finishing. instinct for doing this Oh is my incredible. god, Pato. a Really moment cooked, that bro. needed composure, and he had plenty of it. Too quick, too good. He almost toyed with his man, Peter, and went past him like he wasn't there. They need a change of plan if they're going to stop him from now on. Madrid have their opener. It is a goal of real significance. டோட்டி Well, லோ the ஸ்கிரீமர் roof's ப்ளஸ் just about ஃபினிஷிங் stayed பினாமினல் on, but ஃபினிஷிங்கா? the crowd level has gone up a notch or 10. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now the delivery டெனிசி வேற மாதிரி. tries to get it clear. ப்ரோ Loose சத்தியமா now, they will சொல்றேன் get it இவனோட back. டிஃபென்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. பா Varane is there, and he 2 can get சென்டர் that பேக்கை clear. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஆனா சத்தியமா நல்லா இன்னும் நான் இப்ப இந்த ஐடி செட்டால இப்போ செட்டு மட்டும் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கேன். இப்போ ஒரு 4-5 மேட்ச் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. டிஃபென்ஸை தாண்டி பால் போறதே கஷ்டம் ப்ரோ. அந்த மாதிரி இருக்கு இவன் டிஃபென்ஸ். Pato. Pato. Now it's Bruno Fernandes. தப்பு பண்ணிட்டேன்யா. பேட்டோ ஓட விட்டு போட்டுருவோம். பயங்கரமா இருக்கு டிஃபென்ஸ் வந்து. வார்னி பிளஸ் டென்ஸ்லி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. That's good running with the ball. Threads one in. That's positional goals, the utilisation of space. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ஐயோ ப்ரோ அப்பா கொனாமி சேவ்டு Oh, it's come off the uprights. கேவலமா பண்ண ப்ரோ. இப்போ Well seen. ஆக்ஸலரேஷன் Saw பஸ்ட் that சூப்பரா coming. யூஸ் That's பண்றீங்க. great positioning. ஆஹா So good from him. Lovely pass, but can he get there? Cantona, the specialist in tearing teams apart. வா வார்னி பாரு ப்ரோ அங்க. Varane did just about enough to come out Varane. on top there. Neither party Pato. overly Pato. willing to compromise. இட்ஸ் பேட்டோ. மாமே ஃபினிஷ் பண்ணு மாமே. And he was there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. அப்புறம் எதுக்கு வா And we have வரானுக்கு. our very first corner. ஆஹா ரைட் ப்ரோ. வரான் பயங்கரம் காட்டுறான். Neymar with the short one. பேட்டோக்கு ஆனா ஏதோ கிக்கிங் போர் ஏதோ கம்மியா இருக்க மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ. இதனா ஒரு மாதிரி பிச்சின் போவீங்க இப்ப நான் அடிச்சதுனா இந்த இதுக்கு.
Crunching tackle. வரானுக்கு லாங் ரீச் டேக்கிள் இருக்கா ப்ரோ? Oh, he's enjoyed that. He Pato. evidently loves the contest. ஓகே ப்ரோ, Here தேங்க்ஸ். is the half-time whistle. 800 தான் கிக்கிங் பவர். Very 88 தான் கிக்கிங் combative, பவர். அதுதான் ஒரு மாதிரி competitive சொத்தையா half இருக்கு with ப்ரோ. just பிசி the one டேவிட் decisive டிகிரன் moment. ரிவ்யூ போடு. It's been compelling டிகிரன் போட்டு stuff. தான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கேன். நல்லா தான் இருக்கான், டீசென்ட்டா இருக்கான். First half ப்ரோ thoughts. இன்ஸ்டா நேம் It's a case என்ன of லிங்க் so ஒர்க் far, so ஆகவே good. மாட்டுது. The boss has clearly இன்ஸ்டா done his அந்த லிங்க் homework, ஒர்க் and I ஆகலையா? don't think கிளிக் பண்ணினா என்ன வருது? ஆமா, லாங் ரீச் டேக்கிள் பிளஸ் ஏரியல் ஃபுட். பா, now they've got the lead. They can expect more of the same in the second half. பேட்டோக்கு டியூன் பண்ணோம் ப்ரோ. Madrid கிக்கிங் leading பவர் a பி மாதிரி cagey இருக்கு. game here. தூக்கி It's had கையிலே its அடிக்கிறான். moments, and it's 1-0 at the break. நண்பர்களே, நம்ம டிஸ்கார்டு குரூப் லாங் பண்ணலாம். சி, டிஸ்கார்டு குரூப் ஜாயின் பண்ணலனா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. And that's நீ the எல்லா start of another கார்டுக்கும் நீங்க 45 நைட்டு நான் பிபி minutes. சென்ட் பண்றேன், கஸ்டம் பிபி. A solitary அதை goal. பார்த்துட்டு That has been the சொல்லுங்க. crucial difference. ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ். Chance! That is decidedly சாப்பிட்டியா lacking. மச்சி? Well, he looked சாப்பிட்டாயா? pretty much unstoppable there. யூசி The only thing நீ missing சாப்பிட்டியா? was the finish, of course. அப்புறம் லைவுக்கே வர மாட்டேன். நான் தான் கதை. ஏரியாவில் பெரிய கே ஆகிட்டீங்க. டேவிட் டிகிரன் ரிவ்யூ போடு பிசி. தலைவா அவனை வச்சு தான் தலைவா ஆடிட்டு இருக்கேன். மண்டே வந்து என் ஐடியில் பீட்டர் செக் ரிவ்யூ இருக்கு ப்ரோ. மக்கா அத்தா விட்றதா இல்லை. பீட்டர் செக் எடுத்தே ஆனந்த வாட்டி. Rijkaard. Now looking to orchestrate a counter. ப்ரெஷர் சிஸ்டம் போட்டுன்னு வந்துடுறானுங்கப்பா. உங்க நேம் என்ன ப்ரோ? இன்ஸ்டால பிசி கேமர்னு தான் ப்ரோ இருக்கும். Pass somewhat off target. Pato. And this is Pato. Hey, Pato. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Pato. Well, I think he just is concentrating on the shape Aha, here, Pato. and he wants them to... It's Pato. Bro, மாத்தணும் ப்ரோ, மாத்தணும். ஐயோ, ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. இது ஸ்டன்னிங்னா கோல் தலைவா. நான் வந்து ரொனால்டோ வச்சே இப்படி தான் அடிப்பேன் நானு. எனக்கு ரொனால்டோ வச்சு இந்த கிக்கிங் போர் ஆடி ஆடி. Pato. Pato! Well, he got rid because he was under pressure. And that has left him in a heap. He came in hard, very hard. Physicality ரொம்ப கேவலமா இருக்கு ப்ரோ. 90 எவ்வளோ 73 ஆனமா? சி 70ல தான் 75 குள்ள தான் பார்த்தேன் நான். டன் டிஎம் ப்ரோ. ஓகே தலைவா, அந்த மேட்ச் நான் பார்க்கறேன் தலைவா. லைவ் முடிச்சிட்டு பார்க்கறேன். Pato runs. Pato. Cute ball now. How can he reach it? And that's the end of that. It all started well enough. Aimed beyond the defence. This is Batistuta. That's exactly what they need to keep doing. Carry Full on pressure tugging system away, bola and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, Physicality ரொம்ப லாக் ஆகுது irrepressible ப்ரோ. look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. And that has been clubbed away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one. என்ன ப்ரோ வார்னி விட்டான்? எரிக்கண்டனா வச்சு தான்ப்பா அவன் ஏதோ பண்றான். Now it's Neymar. Super. Now it's Neymar. Pato. Looking for the run. Oh, Pato. Takes a shot. Nice goal by Pato bro. Sticks it away. நான் ஒரு பிபி சொல்லவா? And there we have it. Pato இல்ல பரோட்டா. And a trademark move. இருமச்சி, நான் இந்த மேட்ச் முடிச்சு என் பிபி போட்டு பார்க்கறேன். அது சரியில்லைனா வந்து மாத்திக்கிறேன். ரன்ஸ் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. பேட்டோ கிட்ட நல்லா ரன் எடுக்கறான். பட் கிக்கிங் போர் மட்டும் ஏத்தி ஆகணும். சூப்பர் பேட்டோ. 1-2. Madrid are sitting pretty. 2-0 up. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. And here's Pato. Pato. Pato! Cross bar தலைவா. Comes to the rescue. And that will நல்லா be ப்ளே பண்ற மேன் நீ. It's a satisfying performance. A performance at times of determination and
occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Pato claiming the Man of the Match award. Pato claiming the Man of the Match award. ஓகே ஓகே நண்பர்களே, பிபி போடுவோம். Pato striker and set. நண்பர்களே, எதான் நம்ம இப்போ கம்மி பண்ண போகிறோம்னா, கிக்கிங் போர் வெறும் 87 தான். இப்போ ரிவ்யூ பண்ணுறீங்களா ப்ரோ? ஆமாம், இப்போயா? நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் தலை, தனித்தனியாக பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பேட்டோ பண்ணுறோம், நாளைக்கு அட்ரியானோ பண்ணலாம். ஃபினிஷிங் ஓகே, அவேர்னஸ் 3 போதும். பால் கண்ட்ரோல் 85ல் வச்சுப்போம். ஸ்ட்ரைக்கருக்கு அவ்வளோ வேணாம். கிக்கிங் போகிற 290. ஃபினிஷிங்கில் 3 92, ஸ்பீடு 98. ஓகே மக்களே. ப்ரோ செகண்ட் ஹாஃப் சப்பு மாற்றிட்டியா? டோட்டி பயங்கரமாக இருப்பான், எஸ்எஸ்ல நெய்மா. ஓகே 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 மச்சி, நான் மறந்துட்டேன் மச்சி, போடணும் தான் பார்த்தேன், மறந்துட்டேன். ஓகே நண்பர்களே, ஃபிசிக்காலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 73 தான் இருக்குது. லைட்டாக தட்டினவனே ஊந்துடுறாப்புல, ஜம்ப்பு சுத்தமாக இல்லை. 180 சென்டிமீட்டர் தான். இந்த பிபி போட்டு ஆடுவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நண்பர்களே, கஸ்டம் பிபி ஃபார் பேட்டோ. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஒரு 9, பாசிங் 1. இப்போ டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10. செஞ்சு 1 பாசிங்லேருந்து தூக்கிடுங்க, அப்படி தேவை கிடையாது. அடுத்து லோ பாடி டென்சிட்டின்ட்டு வேற எங்கேயோ போட்டுங்க. இதுலேருந்து அப்படியே ஒரு ஷார்ட்ஸாக போடலான்னு பார்த்தேன், தப்பாத்துக்காதீங்க நண்பர்களே. பேட்டோவுக்கு கஸ்டம் பிபி, ஷூட்டிங் ஒரு 9. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஒரு 10, லோ பாடி ஒரு 10, லோ பாடி 13 சாரி. அடுத்து ஏரியல் ஒரு 4, பேலன்ஸ் 1 இருக்கும், அது 1 தூக்கி வேணால் பாசிங்லேயே போட்டுக்கோங்க. இது வந்து கிக்கிங் போர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த பிபி கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். அது மாதிரி ஸ்பீட்லேயும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது கிடைக்கும். அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ் 83க்கு போய்டும். பால் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு 89ல் இருந்தது, அவருக்கு ஒரு 85க்கு கம்மி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ஃபினிஷிங் 95ல் இருந்தது, கொஞ்சம் 93க்கு வந்திருக்கு. கேர்ளு 84லேருந்து 82. அண்டு ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் சொல்ல வேணால் 98 and 100. கிக்கிங் போர் 92ல் இருக்குது. ஓகேவா ப்ரோ? இதெல்லாம் குறைச்சன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடும் போது தான் தெரியும். ஏன்னா கிக்கிங் போர் தான் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கருக்கு மெயின். அந்த 87 கிக்கிங் போர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டேப்பின் தள்ளுற மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஆடும் போது. சரி, இப்போ எப்படி இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஏன்னா ஸ்பீட்லேயும் வேறு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிக்கிங் போர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஸ்பீட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 98 இருக்கு ஸ்பீடு. முன்னாடியை விட இப்போ செம்ம கிக்காக இருப்பா போல. ஆக்ஸலரேஷன் வேறு 100ல் வச்சிருக்கா போல. 8 ஸ்ட்ரை 19 ஏஜ் லைக் பெருமாள். யார் அக்கௌண்ட் யா பிசி? பிரவீன் ஐடி மச்சி. பிரவீன் சிம்ப்ரோ, நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களா பேக்கு? சிம்ப்ரோ ஒரு செகண்டில் நான் தான் எடுத்துட்டேன்னு பார்த்தீங்க, கரெக்டா? சிம்ப்ரோ வைப் பண்ணியிருப்பாரு.
இன்னும் 20 ஸ்பின் பண்ணுவேன் ஃபார் அட்ரியானோ. ப்ரோ அப்போ எவ்வளோ தான் ப்ரோ பண்ணியிருக்கேனோ? ரொனால்டோ அண்ட் பேட்டோ இஸ் குட் டீம். ஓஹோ டபுள் ஸ்ட்ரைக்கர் போட்டு ஆடுறீங்களோ? ஓ ஆமாம், நல்லா தான் இருப்பான் பேட்டோ. நிறைய பேர் அவன் வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. சூப்பராக இருந்தான், சூப்பராக இருக்கான், நல்லா தான் ரன்ஸ் எடுக்கிறான். 19 வயசு காடு வர ப்ரோ. இளம் குஞ்சு ப்ரோ. இளம் கன்றுக்கு பயம் அறியாது. குஞ்சே நீ சாதாரண குஞ்சல்ல. நான் போனேன் 3K காயின்ஸு எதுவும் தரல, ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு எதுக்கு ப்ரோ உனக்கு இந்த பேக்கு வச்சிங் ப்ரோ? லைனா உனக்கு ஸ்ட்ரைக்கருக்கு பஞ்சமா ப்ரோ? செவாக்கு 1க்கு 2 செவா வச்சிருக்க. இப்போ ஸ்லாட்டான் எடுத்துடல, நீனே ஸ்லாட்டான வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆட தெரியாத சிலுக்கு காலில் சுலுக்கு அடிச்சான். வாங்க ப்ரோ தினேஷ் குமார், வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. கம் ஆன் பாய்ஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். லைக்க போட்டு பாருங்க மக்களே. And we're underway. Jim, what do you think when you see Beckham? Where do I start? Winner, hard worker, great Pato. Set piece expert. Bro, என்ன ப்ரோ? ப்ரோ என்ன மாதிரி ரன்ஸ் தூக்கி கையில அடிக்கிறான். செம ரன்ஸ் ப்ரோ. சில்லினியை தாண்டி ஓடுன நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. கார்னர்ல தான் ப்ளேஸ் பண்ணேன். ஓ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ இது ஏன் மிஸ்டேக்கா இல்ல பேட்டோ மிஸ்டேக்கா? கரெக்டா சொல்லுங்க. Oh my god, Messi! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. Yo, மச்சி யாராவது இந்த லைவ் டைமை மட்டும் நோட் பண்ணீங்க முஸ்தபா? வெட்டியா தானே இருக்கு, அந்த லைவ் டைமை மட்டும் நோட் பண்ணி மாமே. டைமை நோட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ண. To get across it or overhit it. Perfection. Argentina are already இந்த ஒரே ஒரு கோல் மட்டும் டைம் நோட் பண்ணு. இத பாரு ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ இது. இப்போ ஒரு சேவ் தான், மிஸ்டேக் இல்ல. வெறுப்பாது ப்ரோ. ப்ரோ பொட்டிக்குள்ள போச்சுல அது. ப்ரோ காலுக்கு நடுவுல போன மாதிரி இருக்கு ப்ரோ இது. யோ ஆமாயா, காலுக்கு நடுவுல போயிருக்கியா அது? அட பாவீங்களா ப்ரோ, லெஃப்ட் ஃபுட் போட்டுருக்கான், காலுக்கு நடுவுல ப்ரோ பால் அது. ப்ரோ இதான் ப்ரோ இது. Argentina grab the equalizer and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Bruno Fernandes சூப்பரா இருக்கான் தல. Chance to counter here. You have to expect that from everyone then. Now he's got space here. No, that's been intercepted. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Messi. Looking for options for movement. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Messi going face to face with his great rival. Has a shot! No, lighta. Terrific save from the keeper. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Oh, now here's an interesting matchup. Pato. It's Pato. Oh, crossbar. Engages and forces him off the ball. And the ball's come loose here. Shots! No messing about, just bludgeoned away. Ball looks a good one. He's through, it's 1-0, takes a shot! Bro, என்ன bro இது? Bro, ரெண்டு டாப் கிளாஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் போட்டு வலிக்கிறானுங்க bro அவனை.
யோ என்னயா இது சத்தியமா புரியல ப்ரோ எனக்கு. Sweeping move executed with deadly efficiency. Argentina are such an adept counter-attacking team. They produced Bro, something double out of bar nothing போட்டான் there. bro. A few seconds was all it took for them to convert the defensive situation into a goal, and it's very impressive. ஸ்கிரிப்ட் So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And it's Otto. Bruno Fernandes. Pato receives it in a good position here. Oh, easy pickings there. Bruno Fernandes. Oh, good take in a good area. He's shifting through the gears here. He is just caressing the ball. டீம் சுத்தமா இல்ல பேட்டோ கிட்ட. நம்ம Well, பண்ண he got முடியாது. rid because he was under pressure. Messi. He's having a go. ஓ டிடா சேவ்டு. கொனாமி. பாது ப்ரோ. Set out by the most elastic of saves. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And this could be the final action of the first half. Batistuta getting this one clear. It's a pretty loose pass. பேட்டோ 1 கோல் தான அடிச்சிருக்கான். பேட்டோ 2 கோல் மச்சி. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒரு கோல் ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்டோட ஒரு கோல். அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு கோல் ஒன்னு அடிச்சான் லாஸ்ட் மேட்ச். அதுக்கு அடுத்து 2 கிராஸ் பார். கிராஸ் பார் அடிக்கிறதும் எடியா கீப்பர் சேவ் எடுத்து போட்டதும் டைம் வேணா நோட் பண்ணு. எல்லாமே கணக்கு தான். Not only goals. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. இக்ரைன் நல்லா பண்றான் தலைவா. The distributor in chief, always looking for movers. A searching ball. Bruno Fernandes passes. No, that was never going to make it. A reprieve, albeit perhaps momentary. Robson. Pato. Is coming off in quick It's Pato. here. Pato, bro. Chilni. Chiellini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to Smartest compromise. DVD, bro. Man. That's a shade optimistic. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Beckham is offering some sort of an apology there. He made it look a bit pretty. He's gone for goal! Hey, என்னடா இது? And again the keeper stands strong. மெஸ்ஸி அடிச்சா only banger goals தான் அடிப்பானோ. Unexpected நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத கோல்ஸ் தான் அடிப்பான் போல. Oh, no joy this time. Sergi. He's coming under serious pressure here. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Pato. Can he get away here? Pato. 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 There he goes, motoring bro, forward. bro. And he's had it nicked away. Bro, அத மட்டும் எடுத்துட்டு போய் finish பண்ணிதானா என்ன வாரி bro. சரியான அந்த இடத்துல ஒரு ஆக்ஸலரேஷன். finish மட்டும் பண்ணிருந்தான். வேற மாதிரி. What about now? And it's been taken short. And Messi should have equalised. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. It's made its way to him. He's through. Now is he in? இது ஆம்ப்ரோ ஃபவுல். What a red card, bro. Or red. It is red. Bro, இந்த மேட்ச் சத்தியமா ஸ்கிரிப்டட் மாதிரி இருக்கு bro. யோ என்னயா இது டைரக்ட் ரெட் கார்டு தரான். Goal scoring opportunity. Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of the law. ஓ வஸ்தியா சத்தியமா
ஓ போங்கல் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. போங்கல் ப்ரோ, 1 நம்பர் போங்கல் ப்ரோனுங்க. Van Dijk. Substitution for Argentina. Number 20. It's an Argentina free kick. Beckham. Well, he can produce power, precision, and deception, so he's not short in options. Number 21, Fernando Torres. Beckham! It's run loose. Who's going to get there? And again! Big relief. It just needed better contact. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Time is running out here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Bro, ஏன் bro? Keep calm and carry on. கான்ட்ராக்ட்ல யாரு சைன் பண்ணலாம் வீடியோ போடியா? போட்டுறலாம் மச்சி. நாளைக்கு எனக்கு வேற ஸ்டேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க. சீக்கிரமா நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நாளைக்கு அதை கண்டிப்பா ஒரு வீடியோ எடுத்து மீட்டிங் நாளைக்கே இது பண்ணிடலாம். லேப்ல வித் ஃபேஸ் இதோட பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ வித் ஃபேஸ். Just 5 minutes left. Totti. Bro, என்ன bro இது இப்படி இருக்கான்? I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect? Super. மாட ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. He's heaved it away. Rijkaard. Neymar. And that has left him in a heap. Rafael. எருமச்சி நாளைக்கு போடுற மச்சி வீடியோவை இறக்குற மச்சி. But ultimately they take away nothing. ப்ரோ வெறியாது ப்ரோ. என்னது ரெட் கார்டு குத்தானே தெரியலையா? யார் இருக்கா ஸ்டப்பு? ரேம் சார் ரெஸ்ட்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன். அப்போ விசித்திரமா வச்சிருக்கான். லோ ஸ்கிரீமர் வாரஸ். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it.
So we're up and running. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, can I bring Ousmane Dembele to your attention? He's been described as a phenomenon and one of the very best. That's high praise indeed. And we've seen some great flashes, but he still has a long way to go. நல்லா பண்றான் bro அந்த all of that ஆஸ்ட்ரேலேஷன் இது. potential. Yes, he's certainly the one நல்லா who இருக்கு carries ஐயா. the hopes of his team. பட் ஆனா பிசிக்காலிட்டில ரொம்ப லேக் ஆகுது ப்ரோ. 73 தான் இருக்கிறதுனால ஒரு தட்டு தட்டினவனே ஊந்துறான். லைக் மெஸ்ஸி மாதிரி இருக்கான் எனக்கு. ஐயோ ரெட் கார்டா ஓடோக்கு. Definite fell there. நான் நினைச்சேன் ப்ரோ. தெரியாம கைப்பட்டுச்சு ப்ரோ. ஓ Already a man down in these early ஓ stages. தெரியாம கைப்பட்டுச்சு ப்ரோ. Thinking about what harm it has done to their chances. Well, his thinking may have been about making his presence felt, but not the wisest of decisions. Oh, good read. That was well played, well stopped. This is நாயா சேவ் எடுத்து போட்டுருவான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ இது. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. I doubt very much that this was in the script. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's Rui Costa. Rijkaard deals with that comfortably. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. பாட்டோ இதுதான் ப்ரோ வெறுப்பாது பிசிக்காலிட்டி. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to acceleration be recycle. And they have got just great shot. நான் நந்துனே தெரியல. ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் நல்லா தான் பண்ணான், பட் ஆனா பஸ்ட் எடுக்கும்போது மாட்டிக்கிட்டான் நடுவுல. சரியா நல்ல பஸ்ட் தான் அது. மேனே விட்டான், ஹுஜிசன் விட்டான், பட் ஆனா இன்னொரு மேன் நடுவுல வந்து எடுத்துட்டான். நல்லா தான் பண்ணேன், இன்னும் கொஞ்சம் வெளிய இருந்து கட் பண்ணிருக்கணும். Simple, satisfying. He just knew what was on. Well, I admire players who do that because what has happened here? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that is as far as they're going to go. Oh, this looks sharp. Bruno Fernandes. Now it's Pato. ப்ரோ ரெண்டு பில்டப் போட்டாராம் ப்ரோ மஜாவா. And here's Suarez. And this is Rui Costa. ஓ நீ தான் பெப்பே சலிபா மேலினி கார்லஸ் வச்சிருக்க. அப்புறம் அவன் அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. அவன்கிட்ட இருக்கிறத ஒத்துக்கவே மாட்டான். சூப்பர். And there's the end of the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. காயத்ரி கதை மூடு. How would you review the first half? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing but a man down as well. And while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes slide button tackle button difficult. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. But without டேவிட் டிகிரன் ஏதாவது பறந்துக்கிருந்து ஏதாவது பண்ணுவான்னு பார்த்தா அப்படியே விடுறான் கோல். கொஞ்சம் கூட எஃபெக்டே போடாத மாதிரி இருக்கு எனக்கு. இல்ல நான் தான் அவன் அடிக்கிற கோல் அந்த மாதிரி அடிக்கிறானா என்னன்னு புரியல. இந்த இடம் ரைட் பேக் இல்லாதனால ஒரு சென்டர் பேக் அங்கிருந்து வந்து கவர் பண்றான் ப்ரோ. Gavi.
Locatelli. This is them. bro இது That's the goal they've been looking for. Wonderfully பிரவீனே smooth, ஃபுல்லா லாஸா smart, போயிட்டு இருக்கு and slick. It's the stuff you உன்னோட work on the மனநிலை இப்ப எப்படி training இருக்கும்? ground time and time again, and it came off. Number 11. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular அங்காரா பேட்டோ managerial அங்காரா heartbeat, பேட்டோ at least அங்காரா for one. பேட்டோ பேட்டோ அங்காரா பேட்டோ அங்காரா பேட்டோ Ran himself into trouble there. Free பரவாயில்ல kick விடியா given டிவிஷன் away. 3 தானே ரொம்ப சந்தோஷம். There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. பிசிகாலிட்டி ரொம்ப இதுவா இருக்கு ப்ரோ. லைட்டா That's good தட்டினாலே defending. ஊந்துறான். He squeezed the play and he gave him no chance to இளம் get on வயசுனால the அப்படி turn. இருக்கா? And that is expertly dealt with. ஆனா எனக்கு என்ன டவுட்னா Running strong and purposeful. மெஸ்ஸியும் தான் அதே பிசிகாலிட்டி வச்சிருக்கான். பட் ஆனா தள்ளா விழ மாட்டான். அதான் எனக்கு எப்படினே புரியல எனக்கு. And the shots. கொசு கடிக்குது ப்ரோ. Locatelli, who's set up one goal so far. And it's Locatelli. Luis Suarez. He's picked his way through. Luis Suarez. அட போங்கடா. Euphoria. Utopia. அந்த மெஸ்ஸி வித் மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங். They are pulling. என்னதான் மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் இருந்தாலுமே பிசிகாலிட்டி கம்மியா இருந்தா தட்டினா ஊந்துருவாங்கயா. மெஸ்ஸி இல்ல அங்காரா மெஸ்ஸி. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. இவன் இருக்கானே வினிசிஸ், என்னோட வினியும் தட்டினாலே ஊந்துருவான். Like a done deal now. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. பேட்டோ பேட்டோ And here's Pato. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது அடிக்க விட மாட்டான். அப்போ யோ என்ன அவன் நடக்குது. There's a chase on to retrieve it. He has saved the goalkeeper's blushes there. யோ வஸ்டா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. That's a little off target. Now it's Messi. Now it's Pato. என்னடா இது ஏதோ நடக்குது. ஐ திங்க் ஸ்கிரிப்டியா. Pass back. Not a lot more he could ப்ரோ do there. என்ன ப்ரோ இப்படி கொசு கடிக்குது. Lovely neat pass. Gavi. ஆனா ஒரே கொசு ரொம்ப நேரமா இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கியா. And this is Rui Costa. Picked out brilliantly. Messi. Neymar. பேட்டோ Kunde cuts out இந்த the பாரு pass. ஒத்த டேய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது. Right. கடிச்சு திருப்பி வந்து பக்கத்துல அதே கையில உட்காருது ப்ரோ. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Look at the space here. ஐயா மெஸ்ஸி யாரு கேமோட அம்பாசிடர் கார்டுல அப்படிதான் இருக்கும். And that's ரைட் ப்ரோ. Madrid suffer a humiliating defeat, and if that weren't அந்த அப்டேட்ல இருந்து கருப்பா இருக்கவனா வெள்ளையாவே தெரியறான் ப்ரோ. எப்படினே தெரியல. 9972 மேட்ச்ல 566 கோல் 388 அசிஸ்ட். இக்ரேன் வேலைக்காக மாட்டான். எனக்கே அதான் ஃபீல் ஆகுது. ஒரு சேவ் எடுத்து போடல. ஸ்டார்டிங் ஒண்ணே ஏதோ நறுக்குன்னு பண்ணான். அதுக்கப்புறமா எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு எனக்கு. மெஸ்ஸி பவர் இன்க்ரீஸ் இன் ரீசன்ட் அப்டேட்ஸ். ஆமா அது வேணா ஒத்துக்கப்பட வேண்டியதுதான். டேவிட் டிக்ரேன் வேலைக்கு ஆகல ப்ரோ. எனக்கு செட் ஆகல. மேபி மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு எனக்கு. பிபி மாத்து டிக்ரைனுக்கா இவன் சி பேரு ஓலிவர் கான் போட்டு ஆடும். எனக்கு நல்லா இருக்கான் இன்னைக்கு. 50 காயின்ஸ் ஈவெண்ட்ல 6 சேவ்ஸ். காயின் ஈவெண்ட் வேற டிவிஷன் வேற மச்சி. காயின் ஈவெண்ட்டும் டிவிஷனும் ஒண்ணு கிடையாது ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒன்று செக் பண்ணோம்.
ஆமா டிவிஷன் கூட கொஞ்சம் ஈஸி பட் காயின் ஈவெண்ட்ல தான் ஒரு வருவான் ஃபுல் எஸ்ஏ 1 கோல் போட்டு ஃபுல் பேக் பாஸ் பிளேயர் தான் டிவிடி பசங்க. எம்கேக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக போட்டியா ஒட்டமச்சி? நான் யூஸ் பண்ணுற அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். வச்சு டல்பியோட ரிவ்யூ இருக்கா? டல்பியோட எடுத்துருந்தா பண்ணலாம், யாருமே எடுக்கல. அதான் வசீம் ப்ரோ இன்னும் ஒரு ஏதோ சொன்னார், 2000 காயினோ 1000 காயினோ ஏதோ போவான்னாரு. அதில் அவருக்கு தவிர அவருக்கு டால்பியோட கிடைச்சா மேபி ரிவ்யூ பண்ணலாம். வாங்க இரன், வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் வணக்கம் வருண், வணக்கம் வருண். டால்பியோனா கிடைச்சா அக்கா ஃபுல் பிளிட்ஸ் தான். பிளிட்ஸுக்கு பேர் போனவன் அந்த பிசி, பிளிட்ஸ் பிசி எப்படி இருக்கு பேரு? ஏய்யா கிராஸ் பேமர் போலியாமா? கோலர் மாமா வச்சிருக்கான் 5-4 டிஃபென்ஸ். அக்கா மக்கா Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel Please like that. color BC. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. கோட்ல கூட Just லக் listen to that இருக்க noise. This place is மாட்டேங்கியா? definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to ஐயா just join the பிளிட்ஸ்னாலே attack. அது So he's நான் தான். benefited a lot from his Right-ra. new role. Yeah, it's brought so Right-ra, much டேய். more out of him. He's a அம்மா true பேசுறதுக்கு ஒண்ணே இல்லடா, all-round ரைட்ரா. player now. Toure gets his final warning. ஐயோ Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. And he's quick to snatch it back. Bale. வா வரான், எப்படி எடுத்தான் பாரு ப்ரோ. Can he finish? Oh, that is rather wayward. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. And it's Bruno Fernandes. பேட்டோ Pato. ப்ரோ கரெக்டா ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் போடும்போது போட்டான் ப்ரோ. Great running on show here, but ultimately there was no way through. Madrid still without a single shot on பேட்டோ target. பேட்டோ பேட்டோ ஸ்டில் பேட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எப்படி டேக்கிள் விடுறான் பயங்கரமா? Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That is good alertness. Khan sends that a long way. Played back. Knocks it out wide. Passing nice and neat. Passes coming off in quick succession here. Messi. A lot of space here, a real opportunity. ஃபவுல் குத்து ரெட் கார்டு குத்து வெளில அனுப்புனான். அவன் யாரா அவன் இப்படி டேக்கிள் விட்டுறான்? புறம்போக்கு. தப்போ He's not played the ball, that's a foul.
Zolo be like Apo. And he's going to have his name taken. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. நீ வேற மாதிரி பண்ற. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. Extra CB இருக்கான்யா. That's what the Wolves did for Peter. That's at good the back. work. It's loose. Who's going to get there? Szoboszlai, well read, and the danger is averted. Oh, that's இவனை a அடிச்சு vigorous சாவடிக்க challenge. போறான். Calafiori drives forward on the overlap. கலப்பியான் ப்ரோ பேர். Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Neymar. Still waiting for the game's Szoboszlai. breakthrough goal. Hey. Howson. Over to the left. Zanetti spots it and intercepts. Last-ditch defending, but that'll do. Szoboszlai. Up towards the flank. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Tries to pass it through. என்ன ப்ரோ ஏதோ பண்றான். And that's played in low. And he's there to clear it. And the whistle goes for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. Python Gaming. Hi bro, வணக்கம். Welcome to the stream தலைவா. Welcome. Strong opinions on the first half. Change Sabya. Frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality. Change captaincy. No goals at this stage, but certainly not in action. பார்த்த சொல்றியா நீ captaincy here at half time. मेरे सलाइटें मेरे सलाइटें मेरे सलाइटें யா வரான கேப்டனா போடு. எங்க அண்ணா ஓலிவர் மாமா தான் கேப்டனு. ஐ காட் டால். ஓ டூம் மஜா ப்ரோ. ஜாக்கா மால். நீங்க நம்ம உங்க ஐடியா ரிவ்யூக்கு தர மாதிரி இருந்தா இன்ஸ்டாலாம் வாட்ஸ்அப்ல டிஎம் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் ரிவ்யூ டால்பியாடோ. There's the start of the second half. பேட்டோ. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. He gets the ticking off and needs to be very careful now. I don't think you need to be an expert to know what's being said here. Szoboszlai is a player. மக்களே புதுசா நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம எல்லாம் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. லைக் பண்ணனும் ஒரு லைக் அவன போட்டு பாருங்க. Gareth Bale. It's Zanetti. Now it's the shots. ஐயா நம்ம ஐடி சும்மா ரிவ்யூ பண்ணி என்னப்பா பண்றது? பயங்கரமா கடிக்குது ப்ரோ. எனக்கு டெங்கு கிங்கு வந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Bale, and he's picked it up out wide. Szoboszlai drives it in. Varane gets it away. இது நானே புரியல. நான் ஸ்விட்ச் பண்ற ஆளு மாறவே இல்ல. லாஸ்ட்ல மேனுவல் ஸ்விட்ச் தான் ப்ரோ ஒரு காண்டே. And that is fabulous. A true double bar defense போட்டான். Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say system plus 5 bar defense na வெறுப்பு ப்ரோ விளையாடுறது. காண்டாகுது. So we have our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. And it's Neymar. Yeah, he's pulling up for that challenge. Free kick.
ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இங்க இருந்து ஸ்கோர் பண்றேன் ப்ரோ. எனி சேலஞ்ச். It certainly looks மக்கா advertising well within கார்னர்ல shooting கோல் range. அடிக்கிறான்டா. Yeah, and I think it's a lesson to be learned in not conceding. நல்லா தான் ப்ரோ அடிச்சேன். உண்மையிலே நான் கரெக்டா தான் ப்ரோ அடிச்சேன். ஏதோ இருக்கு ப்ரோ, சதி ப்ரோ. அது யாரோட சதியிலயோ போல ப்ரோ அது. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming ஆமா again தல, and எனக்கே again. லேட் ஆகுது. You அது know, உண்மைதான். the அது interest வருணே value in this game might just take off from here. இந்த புறம்போக்கு எனக்கு சத்தியமா செம டென்ஷன் ஏத்துறான் ப்ரோ. விளையாடுறதுக்கே பிடிக்கல ப்ரோ. Totti really இந்த மாதிரி needed ஆப் to போனா concentrate on பார்த்தாலே protecting the ball. Then again, எரிச்சல. he was being very closely marshaled. பாரு ப்ரோ, விளையாடவே விட மாட்டான் ப்ரோ. டேக்கிளா போட்டு சாவடிக்கிறானுங்க. நம்ம இந்த எப்படி தான் விளையாடுது அப்புறம்? இவனுங்க போட்டா மட்டும் எப்படி கரெக்டா விழுதுனே தெரியல. டேக்கில் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. The message is clear. None shall pass. பாரு, ஒரு பால் கூட நம்ம கிட்ட எடுத்துனே போக முடியல. ஏதா பண்ணி எடுத்துறானுங்க. ஏதோ பண்றான். ஐயோ வெறுப்பாதியா சத்தியமா. And he has shown him a yellow card. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. ப்ரோ, அவனை காலை வச்சு படுக்க வச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. அவனை பசிக்குதுடா, பசிடா கரா, பசிக்குதுடா. டைம் 8 தான். அதா நாங்க போவாது. And it's Neymar. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. பாரு ஒருத்த ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ இவனுங்க டேக்கிள் பண்ணா மட்டும் ஃபவுலே தர மாட்டானுங்க? புரியல எனக்கு ப்ரோ. சத்தியமா செம டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. இத பாரு ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது இப்படி டேக்கிள் பண்றான்? Into the opposition box. That's where it has to be. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. யோ செம டென்ஷன் ஆதியா. யோ 4-2 ட்ரை ஆ பிசி. ஓகே மச்சி, இந்த மேட்ச்க்கு அப்புறம் பாக்குறேன். ஸ்ட்ரைட் ரெட். வெளிய போ. ஓகே ராஸ்கல். Do you think he's feeling the effects of that tackle? Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Bro, என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றான்? ஸ்லைடிங் சைக்கோபாத் ஃபையா? மாமே, இப்போ கோலை மட்டும் பாரு நீனு. அதில் நெய்மார் மாமா கிட்ட இருந்து கோல்ரா. ஐயோ ப்ரோ ப்ரோ. மொத்த சைக்கோ டிவிடிங்களும் இந்த இப்பதான் ஆடுறானுங்க போல ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ கவுண்டர் ப்ரோ. வேற மாதிரி கோல் பண்றது எல்லாம் நேரம்பா. ஓ, எனக்கு பிரவீனை நினைச்சாதான் கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா எல்லா மேட்சும் லாஸ் ப்ரோ. ஒரே ஒரு வின்னு தான் ப்ரோ. இந்த என்னடா இது இப்படி வரானுங்க? வாழ்நாள டிவிஷனே அடிக்காத பிளேயர் ப்ரோ. பிரைம் அர்ஜென்டினாவே அசிங்கப்படுத்துறானுங்க ப்ரோ இந்த மாதிரி பேர் வச்சுன்னு. நல்லாவே இருக்க மாட்டடா புறம்போக்கு. ஒரே நிமிஷம்.
ஐயா நம்ம ஐடியில பெருமாள் இருக்கான், ரிவ்யூ பண்றியா? அப்படியே ஓரமா வச்சு சாமி கும்பிடு. ஃபோர் டூ டூ ஆட வேண்டியதுதான் போல. வேலைக்கால இந்த பக்கம் இவனை போட்டு ரைட் சைடில் லாட்டான் போட வேண்டியதுதான். லேட்டோன் 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 யாருக்கு பலா போடலாம்? ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ட்ரை. மெஸ்ஸி அண்டு நெய்மார். ஓகே, பண்ற மச்சி டென்ஷன் ஆகாத மச்சி. பசிக்குதுராயாப்பா. கேப்டன்சி வந்து ஓலிவர் கான் மாமாவுக்கு தான் கேப்டன்சி. எங்கே ஓலிவர் மாமா? ஓலிவர் மாமாவுக்கு தான் எப்பயுமே கேப்டன்சி. மச்சான் மாமாவுக்கு தான் எப்பயுமே கேப்டன்சி. இது F2Pக்கு செம்ம பேக்கு. CF இல்லாத. ஆமாயா, 3ல் எந்த CF கிடைச்சாலுமே கோல் பொரிச்சரில் சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். ஒர்த்தான பேக்கு தான். மண்டே ஃபர்ஸ்ட் 900லே செக்கு கொடுத்துட்டானா. லவ் யூடா கொனாமி அப்படின்னு போயிடுவேன் நான். அதுக்காகவே இப்போ செல்சி வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன். வாய்ப்பே இல்லை மாமி. ஆமா மச்சி, செக்குக்கு ஆமாயா, பீட்ரு செக்குக்கு 1500 காயின் போறேன். செக்கு மாமா குட்டுக்கிறான். லைவ்ல தான் சுத்தலான் இருக்கேன், எல்லாம் காலைல சுத்திடலாமான்னு பாக்குறேன். Well, Peter, the player Nuno Mendes is someone who's really impressed me as being a two-way player. The black animation குத்துட்டானா கொனாமிக்கு கோடி கும்பிடு. Take people on and get himself into those good crossing positions, and he can do. தனி நாளே. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige. யோ என்னயா நடக்குதுங்க? One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the game's first bro, Fletcher நடு பிட்ச்ல ஏறி வந்து சேவ் எடுத்து போறான் பால். Bale. Park Ji-sung, he has found the way through. Climbs up big. Black animationல 2 build up கொடுத்தா வாயில ஏதாவது கழுவி ஊத்த. டேய் ஏன்டா அப்படி இருக்க? Whatever he had in mind, that was not it. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Bale. He's shifting through the gears here. Sergi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Now that, and it's come back out to him. Oh, and they PC வைப்படி பாரு உஸ்மான். எனக்கு அந்த சென்டர் பேக் ஒருத்தரை மட்டும் டிஸ்ட்ரா ஆறாதுன்னு வச்சுக்கேன், வைப் அடிக்கிறது கூட தயங்கிருக்க மாட்டேன் நான். பட் ஆனால் அவனும் பில்டப்பில் வந்தது தான் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. இந்த மேக்கு போனோமா இல்லை வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க வைக்கிறானுங்க. பில்டப் என்கிட்ட பஞ்சமே இல்லை. ஆல்ரெடி சலிபா மஜா பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆல்ரெடி என் டீமில். பாட்டோ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது? எனக்கு புரியல ப்ரோ. நான் ஃபினிஷிங் பண்ண வேண்டியது ப்ரோ. Alexander Pato actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, வெறுப்பாது ப்ரோ. Height could make all the difference on these set pieces. Neymar goes short. Messi. Ball has bounced loose now.
And now they can spring out of defense. Yo. And this is Bale. There's the shot. பத்தா வெறுப்பா சத்தியமான Bale. A finish. ப்ரோ நான் ப்ரோ யோ என்னையா இன்னைக்கு இவ்வளவு வர்ஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. 2 up now. And they are ஐயா ஸ்டாம்ப் இருக்கான். அவன் தான் பில்டப்ல வரானே. என்கிட்ட தான் பில்டப் நல்ல கடை இருக்குன்றேன் நானு. அவன் மஜா தான் ஆனா அவன மஜா இல்லைன்னு சொல்ல. பட் இப்ப சலிபா இருக்கும் போது அவனை எதுக்குன்ற நானு. பாட்டோ நல்ல ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட். சூப்பர் பாட்டோ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. They back in. He won't be happy with that one. It's a really well-measured ball. Well, that pass isn't the best. Pato tries to pass it through. And this is Pato. So look and place it forward. Now it's Pato. He's got away. ப்ரோ ஃபிசிக்காலிட்டில ரொம்ப லேக் ஆறாம் ப்ரோ. லைட்டா திரும்பனோனே the first 45 minutes are ஸ்டாம்ப் வந்தா பிசி வில் ரிமூவ். சூப்பர் ஐயா சலிபா ஷோட் டைம் ஸ்டாம்ப் எப்பிக் ஹைட் வேற. பட் நீ சொன்ன மாதிரி ஸ்டாம்ப் டிஸ்டார்ல வந்தா வேற மாதிரி இருக்கும். நல்லா தான் இருக்கும். அதான் நானும் சொல்றேன். டிஸ்டார் வந்திருந்தா வேற மாதிரியான பேக்கா இருந்திருக்கும். என்ன பண்றது வெறுப்பாது. டிஸ்டார்ல வந்திருந்தா இந்த கேம்ல பெஸ்ட் கார்டு லிஸ்ட்ல இருந்துருப்பாப்புல. So off we go once more. Well, I think they have to be positive. Damn destroyer card bro. The one thing they don't want to do, Peter, is ஐயா சொல்ற மாத்திட்டானா நான் கொனாமி. They can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And it's Messi. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Park Ji-sung. Nicely worked. ஐயா இதுக்கு மேல நான் என்ன ஐயா பண்றது? நீங்க தான் சொல்லணும். இதுக்கு மேல நான் எப்படி ஐயா கேம் விளையாடுறது? எனக்கு புரியல ஐயா. சத்தியமா எனக்கு புரியல. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. சத்தியமா எனக்கு தெரியல ஐயா. இதுக்கு மேல நான் எப்படி இந்த கேம் விளையாடுறதுனே புரியல ஐயா. சத்தியமா டிவிஷனை ஸ்டாப் பண்ற போறேன் ஐயா. முடியல. 2 goals on the day and he may not yet be done. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. போடு. ஐயோ bro என்ன bro இது? Shot could be on. Decent chance. Oh, taken with style. Comfort, yet more comfort, easing away. No space, Super. no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful. பாட்டோ வச்சு ஒரு இன்னும் ஒரு 2-3 கோல் அடிச்சா ஒரு வீடியோ கணக்காவது வரும். இவனுங்க கோலே அடிக்க விட மாட்டாங்க. Substitution in progress. Time then for the first substitution of the game. Šeško, Rijkaard does really well to win the ball there. Neymar looking for the run. Oh, that's a key interception. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Quality ball. Rijkaard. Still no way through. The defending here is resolute. Zanetti promptly onto that, and that is that. பாட்டோ Now that looks a decent bro ball. என்ன bro இது? அவன் நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குது. Šeško. Oh, he's getting hounded, really hounded.
Bruno Fernandes gets into a good position. Aimed in towards the... He's got... It's hit the upright. And he's there to get it away. Now it's Ibrahimovic. Pato. And here's Pato. Super. Pato. It's Pato. Bro. Terrific save. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do இது it. வந்து 100% ஒரு கோல் தான் மக்களே. Madrid have இந்த their கார்னர்ல கோல்ன்றானா இப்போ இதுல இருந்து என்ன கார்னர் பாலா என்று அழைக்கப்படுவார்கள். உஜிசன் தத்துட்டாயா இவர்களே. உஜிசன் ஒரு நல்ல ஹைட்டான சென்டர் பேக்ன்றதுனால அந்த கோலை கொஞ்சம் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டா போல. அதனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். Plays the ball back. Bruno Fernandes. What's a cute போடு ball. மச்சான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். போடு மச்சான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். பாஸ போடுடா தாக்குடா கோல. There will be 4 extra minutes. Pato நீ வச்ச பிபி வெரியா இருக்கு. Looking to play him in. It's a decent chance to counter attack. பட் ஆனா இவனுங்க காண்ட் ஏத்துறானுங்களே. Referee looks at his watch and blows his whistle. ஆப்போ ரேங்க் கண்டிப்பா பார்க்கணும். Humiliating லைவ் defeat. And if that ஸ்கிரிப்ட் weren't painful தமிழ் enough, புரியா there's பர்ஃபெக்ட்டா all the இருக்கும். analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Those of you making their way After all of இந்த that, மேட்ச் Jim, what காமச்சி are you thinking? Well, Peter, I really couldn't திஸ் see இஸ் what ஃப்ரெண்ட்லி this போடியா. team was trying கண்டிப்பா to ப்ரோ achieve. ஃப்ரெண்ட்லி தான் ப்ரோ. என்னால முடியல ப்ரோ. 7 லாஸ் ப்ரோ. சத்தியமா நான் ஹேட்ரிக்லனா லாஸ் ஆனதே இல்ல ப்ரோ. உண்மையாலே வாளால அடிச்சு சொல்றேன். இந்த மாதிரி 7 லாஸ்னா நான் ஆனது இல்ல. நீயே ஆல்ரெடி 2 லாஸ் வாங்கி வச்சிருந்த. ஃபுல்லா 5 லாஸ் தான் வாங்கிருக்கேன். ஒரு வின்னு கூட எடுக்கல நான் இன்னும். எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. ரொம்ப கேவலமா வரானுங்க. யாராவது வாங்கயா. வேணா பாரு. இப்போ ஏன் இதுலேயே விளாட்றேன். என்னோட கேம் பிளான்லேயே விளாட்றேன். இப்போ இந்த மேட்ச்சு ஸ்மார்டஸ்ட் இல்லாமல் இப்போ இந்த டீம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறியா பாரு. இப்போ இதுதான் கேமுன்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ கலப்புறம் பேட்டோ எப்படி இருக்கான்னு காமிக்கிறாரு. அடிக்கிற ஒன்றும் டிவிஷன் ஆடுறது எஸ்ஏ வராங்க. அது ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரோ. அதனால எனக்கு தெரியும் ப்ரோ பிரவீனே. நான் எதுவும் ஒன்று தப்பாக நினைக்கலையா. நானே அதனால தான் நான் இது பண்ணேன். இதுக்கு மேலே விளாட்னா லாஸ்ட் மேலே லாஸ்ட் தான் ஆகிட்டு இருக்கும். ஃபுல்லாக எஸ்ஏவாக வந்துட்டு இருக்கானுங்க. நானும் தப்பாக இருந்துச்சு மாட்டு தலைவா. ப்ரோ ஐயா யாரும் வரலையா. ஐயா முஸ்தபா வந்திருக்கா புள்ளப்பா. சிறான ஆட்டக்காரருப்பா. இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹலோ பிரேம் சரிங்கய்யா. பிறகுலே இன்னும் நம்மளுக்கு சேலரி வரல. மேனேஜருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் போட்டேன். ஐயா பார்த்து சொல்கிறேன்னு இருக்கா போல. வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும். இல்லை நாளைக்கு காலைல நான் வெளில போயிட்டான். வாட் ஹேப்பன் டு மாமே? வாட் ஹேப்பன்?
என்ன வெளியே தள்ளிருச்சு. வாயா வாயா இன்வைட் பண்றேயா. மத்தியான மேட்ச் கேப்டன்சி மாத்திரியா இப்பயே. ஓகே 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 மச்சி. ப்ரோ ஆனால் சத்தியமாக செம்ம டென்ஷனாக அது ப்ரோ. எனக்கு 2ஆம் தேதி வர வேண்டிய சேலரி ப்ரோ இன்னும் வரல ப்ரோ. சுத்தமாக காசு இல்லை கையில். கடன் வாங்கி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஒரு அண்ணாக்கு வர நேற்று இன்னும் 150 ரூபா அனுப்புனா நான் நைட்டுக்கு சேலரி வந்துடும் அனுப்பிடுறேன்னு வாங்கினேன். இப்போ அந்த மனுஷன் என்ன நினச்சிருப்பாப்புல. இதே கஷ்டமாக இருக்கு ஐயா. ஹிட். வணக்கம் பாலா சார். வாங்க ப்ரோ. போஸ் வணக்கம் போஸ். எவ்வளோ ஆச்சு என் ஐடியில் தலைவா? சப் ஐடி 1800 காயினில் தலைவன் பேக் பண்ணியிருக்காப்புல. வர்த்தான பை 1800 காயின்ஸுக்கு. நான் கூட பிள்ளைய இழுத்தடிப்பானு நினச்சேன். பரவாயில்ல 1800 காயின் கொடுத்துட்ருக்கானுங்க. எனக்கு மண்டே பீட்ரு செக் போகிறேன் ப்ரோ. எனக்கு பீட்ரு வேணும் ப்ரோ. ப்ளீஸ் கொனாமி ப்ளீஸ் கிவ் மீ. ஐ பேக்டு 100 காயின் பேட் 2. ஆஹா பாஸு வரான்க்கு அடிச்சாங்கல்ல. ஓ 10 தான்யா. இப்போ எனக்கு பயமா இருக்கு இப்போ என்ன கதைன்னு. ஏன்னா ஃப்ரீ ஸ்பின்ல அந்த இவனை கொடுத்துட்டான். அவன் பேர் என்ன ஓசியில் இப்போ ஒரு காயின் கொடுத்தான் வில் பவரோட. அவனை வர எனக்கு வேற கொடுத்துட்டான். அதில் லக்கு கம்மியாயிடுச்சா இல்லை என்னன்னு புரியல. உனக்கு வைப் அவுட் தான்யா. யோ கம்முன்னு ஏன் ப்ரோ வாய வைக்கிற? யோ பிரவீனே யாயா இப்படி பண்ற? I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. பிசி முடிச்சிட்டு ஐடி பாரு பாஸ் ஐஎஃப்சி. இல்லைவா ஒரு ஐடி பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லா ஐடியும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். எடுத்துட்டீங்கல்ல சந்தோஷம். 100 காயின்ஸ்லனா செம்ம வர்த்தான பை. ஒரு ஐடி பார்த்தனா டப்பால் டப்பால்னு எல்லாரும் ஐடியா போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Pato. It's Pato. And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. சேவ் யாரு ஸ்மைக்கல் தானே இது? Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. They've played it short. They get a throw in. Robson. He's got to go. எங்கேயோ தூக்கி அடிக்கிறான். ஜிகே ஸ்மைக்கல் இங்க வச்சுக்கோ. அதான்ப்பா தலைவன் வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். Oh, good read. That was well played, well stopped. No, not quite on the same wavelength. And now they can clear their lines. Well, that looks a decent ball. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Pass is just off target. Rijkaard is the team's great visionary. Now it's Ibrahimovic. Now it's Mbappe. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pacho. Good driving run. Carlos. And that's been one straight back. Oh, this is a ET போட்டுருக்கணும் ப்ரோ. ப்ரோ 100 ஒர்த்து தான் ப்ரோ. எனக்கு ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் யூஸ் பண்ண தெரியாது. யூஸ் பண்ண கற்றுப்ப தலைவா. எனக்கே யூஸ் பண்ண தெரியாது ஸ்டார்டிங்கில். இப்போ தான் எனக்கே கொஞ்சம் இப்போயே நான் ப்ராப்பராக கற்றுக்கல.
It's their second ப்ராப்பரான corner of the game. ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்னா போட்டு ஆட கற்றுக்கிட்டோன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். இப்போ என்கிட்ட நல்ல ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் கார்டு என்கிட்ட ஐடியில் இல்லை. ஐடியில் அது மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை ப்ராப்பராக எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு கற்றுன்னு இருப்பேன். இப்போ என்கிட்ட அந்த கார்டு இல்லாதனால சும்மா சப் ஐடியில் எப்போயாவது ஆடும்போது மட்டும்தான் ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் நான். ஆனால் மெயின் ஐடியிலே இப்போ உனக்கு கிடச்சிருக்குல்ல, யூஸ் பண்ண சூப்பராக கற்றுப்போம். ஆனால் பாரு ஆட ஆட தான் வரும். ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்னா செம ஸ்கில். பார்த்தேன் நீங்க 100 to 1000ல எப்பிக் எடுத்தாலே வர்த்து தான் ப்ரோ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. யோ இப்போனா 5000க்குள்ள எப்பிக் எடுத்தாலே வர்த்துன்ற மாதிரி தான் நிலைமை இருக்கு. இழுத்தடிக்காம 5000க்குள்ள ஒரு எப்பிக்கை கொடுத்து விட்டானா அவ்வளோதான் நல்லா இருக்கும். என் ஐடிக்கு ஜிகே லக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா நான் எந்தெந்த பேக்னா ஜிகேக்காக போறேனோ எனக்கு இது வரைக்கும் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. And here's Mbappe. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Milan really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Corner number 2, then. Oh, what a climb! Oh, he's been caught napping. And it's Roberto Carlos. And this is Messi. Cleared without hesitation. Pato. And now they can spring out of defense. defense. Oh, busted எடுக்குதுல போச்சு. Rijkaard. Now it's Mbappe. He has found a way through. And a chance! And for a moment, time stood still. And we've reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. And we are up to the break. A very entertaining half, Peter. The game's being played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end-to-end, and I think the players are really immersing themselves into this. And I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. 0-0, and we're at the halfway point. And here's Mbappe. Bruno Fernandes. And here's Pato. Pato. Oh. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder, and it's Pato! Oh, he's been caught on it here. And this is Messi. Oh, such a clever touch. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And still, we await the first breakthrough. And it's Neymar. Yo, naya adila kai viட்டு எடுக்கறான். Oh, what has happened here? That's been drilled in. Bro, என்ன bro பண்றான் மைக்கேல்? Quality ball. Sergi is one whose deliveries we all know about. That pass isn't the best. அடியில ஒரு மாதிரி கை விட்டு எடுத்தான் bro அந்த பால். Now, can they get him away? Well timed, excellent interception. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Yeah. And here's Pato. Patoக்கு physicality ரொம்ப மட்டமா இருக்கு ஐயா. That's well seen too. ஒரு நல்ல physicality உள்ள சிபினா வந்தா முடிச்சு விட்டுருவானுங்க போல. ரைட்டா தட்னாலே வரலாம். இளம் கன்றுனால அப்படி இருக்கானா என்னன்னு தெரியல. And now the breakaway. Messi. That's Bruno Fernandes.
Well, the moans and groans from the stands now are very audible. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And that is it. The referee has seen enough. So ஐடி we இல்லாம finish வரவே as வர we மாட்டேங்குது. started. Try as they might, neither was able to break through. அடுத்து நெக்ஸ்ட். அதுக்கு கோடு வேணுமண்ணா. ஓ சாரி ப்ரோ. ஓ லலலல ஓ லலலல ஓ லலலல ஏ லலலல. பிரைவேட் ரூமா? அசிங்கமா பேசுறீங்க. ஜிஜி மச்சி, பட் மைக்கேல் சேவ்டு த மேட்ச். நீ கலக்கு சித்தப்பு. என் ஐடியில் நான் ஆடி இருந்தா மைக்கெல்லாம் அப்படி பறக்க விட்டுருப்பேன். இந்த ஐடியில் எனக்கு எப்படி ஆடுவானே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் டிஸ்ட்ராயர் சிபி போட்டு ஆடி சட்ரி டிஸ்ட்ராயர் இவன் போட்டு ஆடி பழக்கம். ரைட் பேக் லெஃப்ட் பேக்கில் அட்டாக்கிங் ஃபுல் பேக் ஆடி போட்டு பழக்கம். இவன்ட்ட லெஃப்ட் பேக்கில் தான் இருக்கு, ரைட் பேக்கில் ஓட வச்சிருக்காப்புல. அதனால் டப்புன்னு இதாக மாட்டேங்குது. ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் அட்டாக்கிங் அவர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால மேலே வரமாட்டான். 87 சொல்லு மை மைண்ட். ஓ ஐடியில் ஆடி இருந்தேன் எல்லாத்துக்கு நீமார போட அப்படின்ற. And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been creative playmaker diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here is obliged to win. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Toti creative playmaker தானா bro? Toti goal player ஆனா? Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage. Creative playmaker, machine creative playmaker, Toti creative playmaker la. To fight for everything and courage, to be daring, to stand up and to commit yourself. And as you can see, we've already started here. Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. In what regard? Well, with his pace, skills and his overlapping runs, he effectively link up bro. Fulla pirlo வச்சு ஆளு தலைவன் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு இருக்காப்புல. So many players to be just like him. MK நான் எதனா ஆளு பால் கால்ல கடச்ச உடனே லோ ஸ்கிரீமருக்கு போறாப்புல. புட்டி இது On the field is oh, good read. He read that really well and stopped it. He's in plenty of space here. Messi, and that Messi pass was most necessary. That's great positioning. So good from him. That's an imaginative pass. Referee has just said play on. It's a jarring tackle. Super Pato. Apparently nothing wrong with it. Super Pato. Oh, red, nice interception. Now he's got space here. That has been cut short. And it's Totti. Totti will not want to lose out here, not against this opponent. Shit. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through.
Madrid still without a single shot on target. Well, that is one way to stop him. Cafu is very much the model of the modern-day fullback. Pato! It's come loose. Bro, என்ன பால் bro டோட்டி கிட்ட இருந்து Luis Suarez. எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலையா சும்மா போட்டேன் நான் பால். That was well played. Well stopped. Pato super. And here's Totti. And he's managed to get free. Can he finish? Power of Totti bro. ஐயா டிஃபென்ஸ் நல்லா பண்றானா bro, மோஸ்ட் இம்ப்ரூவ்டு நினைக்கிறேன் முஸ்தபா, நல்லா தான் பண்ற. That's the last thing he wanted to happen. I really sympathize. Power of Totti. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need Pato நல்லா பாலும் போறான்யா. Messi is in a really good position out wide. He's having a shot. Cleared without hesitation. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Pato. பாதாம் போறதுக்குள்ள ஒரு கோல் ஒன்னு போட்டாப்புல bro. It's a goal. That's remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. One sweeping move executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Yeah. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can... பாட்டோக்கு ஃபினிஷிங் நான் கொஞ்சம் சுமாரா பண்றேன். ஆமாயா, ஃபினிஷிங் ஏதோ கொஞ்சம் சுமாரா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. Absolutely fantastic. மேபி அந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங் இல்லாதனால அப்படி இருக்கா என்னன்னு தெரியல. And this could be the final action of the first half. They've played it short. Good ball, good take. நான் சிஎஃப்க்கு தேவை ஃபினிஷிங் bro. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. இல்ல எனக்கு அவன் அடியது பூராவே கையில தான் போற மாதிரி இருக்கு பிரவீனே. Finely balanced game. 1-1 the score. Let's hope the boys can turn it up for the second. ஓ மொபைல் நீ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபேக் ஷாட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் ஷாட் கோல்னு நினைச்சேன். நானே அது கோல்னு தான் நினைச்சேன். பாயாஸ்த போடுறான். பட் ஆனா ரன்ஸ் சூப்பரா இருக்கு மச்சி. ரன்ஸ்னா பயங்கரமா எடுக்கிறான். நல்ல ரன்ஸ் எடுக்கிறான். அந்த 98 ஆக்ஸலரேஷன் அண்ட் 100 ஆக்ஸலரேஷன் அண்ட் 198 ஸ்பீடு கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது. இப்பதானே கார்டு வந்திருக்கு, மேபி அதனால அப்படி இருக்கலாம். ஓ போ மாத்தலாம் அப்டேட்ல. Yeah, they showed a vulnerability until வாரஸ் கிட்ட பால் போனாலே கோல் தான் போலயா அப்பா. வாரஸ் கிட்ட அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலே கோல் தான் போல bro. Who else? The ideal time and the ideal man to do it. This is going to liven up the second half. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Barcelona get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, well, that is first weekல கார்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். Careless, and I leave it at that. கரெக்ட் தான். Cafu is one whose deliveries we all know about. Madrid perhaps contemplating their next change here. Shot could be on. ஒரு தடவை தான்ப்பா அதனா. Zanetti. Messi. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple.
And it's Cruyff. That's been intercepted. He read that.